Enotina matari kapar kod ochiko dwe mar achiel higa mar 2024 kabende weche mathoth pod dhi nyime pacho kaka wuono koro sirkal oyudo thuolo mar dhi nyime kod chenro manyien mar okumba mar thieth mano Social Health Insurance Fund toka koro doho oketho kata koro weyo thuolo moko kuom chike matayo chenro no mar mondo mi dhi nyime gima nyiso ni jo Kenya biro chako chulo atamalo 2.75 mar yuto margi dwe ka dwe ne chenro mar okumba mar thieth mabende biro kawo kar chenro machon mar NHIF maeri bende koro nyiso ni gin moko kuom chike mabende chuno mabende koro kadhi manyiso ni koro sirkal kata migawo mar thieth ni thuolo mar chako chenro makamano bende koro Kil Abdullahi Nasir bende koro ogolo wach kokwedo wach mano kume godo mar chopo e doho mamoro pacho kaka osire kod riwruok mar okinde mano Law Society of Kenya kabende koro jopur mag niang' pod nigi to e weche mag chudo ka sirkal osingo ni biro chulgi omenda kata gopegi mabende koro kembe mag niang' nitiere godo nyakoro Ramogi warangane moko kuom weche mawamiyo pek. Jo Kenya dhi chako chulo osuru mar atamalo 2.75 ne okumba thieth mar SHIF tok doho mar apil diroko bura mane ochungo chenro no chako tich. The council proposes at a minimum that the county equitable share to be Kenya shillings 450 billion. Counties have been forced to borrow, particularly from banks. Counties dwaro mondo migi omenda maromo bilion 450 iko muo mar 2024-25 mar medo nyayo dongruok e gwenge. Chalo ka gimidwa oa mondo kikwago koko nikech wan be wan gi questions e listing ni kaka dwa timore gi joma dwa biro ineno wadhi chako ng'anyo mapeko chakore miwani. Jopur niang' nigi to e chenro ma piny owacho lando mar chako chulo gi gopegi. Namba marote machuoke na ria deka ucheno nono yudwe mbui mag oganda achiel kachiel YouTube Ramogi TV bende wayudore Facebook Ramogi TV wantiere X kachiel kod Instagram nyinga Simfroz Okinda kajaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ne oganda jo Kenya koro dhi chako chudo mar okumba mar thieth manyien mar thieth mar Social Health Insurance Fund ma en tok doho mar apil chungo ng'eto manogol kod doho mar Supreme mano chungo okumba manyien mar thieth no kuom chako tich e pacho ka. Jatend migawo mar thieth Susan Akumicha nodhi e doho mar dwaro mondo doho we thuolo okumba manyien no chak tich kalore ni thoth jo Kenya ne ok nyal yudo thieth tok okumba machon mar NHIF ruchoko. Kata kapok jo Kenya yweyo matin tok doho chiwo thuolo ne chudo manyien mag aheri NSSF mondo chak tich, osigo machielo chako yie kuom jo Kenya tok doho mar apil chiwo thuolo mondo okumba manyien mar thieth mar SHIF chak tich ayanga. Ing'eto margi jong'ad bura adek mag doho mar apil kamoting'o Patrick Kiagi, Poli Nyamweya kod Ngenye Masharia ochiwo thuolo mondo chike mag Social Health Insurance Act, the Primary Health Care Act to kod mano mar Digital Health Act 2023 ochak tich ayanga. Ma nyiso ni jo Kenya biro chako chudo mar atamalo 2.75 mar yuto margi dwe ka dwe ne chenro manyien mar thieth moidendo ni Social Health Insurance Fund. Mokwom chik mar Social Health Insurance Act moyienegi chako tich oting'o mano mar 26 kare mar 5 ma wacho ni ng'ato ka ng'ato madwaro yudo thieth e ute thieth mag piny owacho nyaka kuong ndikre kod okumba mar thieth mar SHIF. Penchik machielo moyiene chako tich en kare mar 27/4 ma wacho ni ng'ato nyalo mana yudo thieth tok tieko chudo mare ne okumba mar thieth mar SHIF. Mogik en maro mar 47 kare mar 3 ma wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka yangi e yo makende eka yud thieth e bwo chenro mar SHIF. Jong'ad bura go kata kamano wacho ni moko kuom ofuoni chenro mar thieth manyien ni to pod biro dong' ka ochungi kirito winj buchgi e bwo buche manochwal kod ji giwegi namba E184 mar higa mokalo. Jatend migawo
mar thieth Susan Nakhumicha ema nochwalo bura e doho mondo yiene kuma mar thieth mar SHIF chak tich kaluwore ni Jo-Kenya sandore bedo ni NHIF noseweyo tich to SHIF pok ochako tich. Dwaro mondo sirikal mag counties omi bilion 450 e ikomo mar 2024-2025. E romo margi e buore Nairobi, COG otamore paro mar duol mochung' ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod ma piny owacho mag county CRA mar ketonegi bilion 395.2. Governors bende oseyo migawo mar omenda kuom rem chwalo ne counties omenda mag dongruok chakre dwe mar 11 higa mokalo. Ka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, sirikal mag counties bandho sirikal bilion 81 nyaka sani. E romo mane oyuorie kod governors 27, riwruok mar governors COG okwedo paro maduol mochung' ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mar miyo counties bilion 395 e hikomo mar 2024-2025. The projected shareable revenue for the financial year 2024-2025 amounts to Kenya shillings 2.958.6 billion, out of which the council rejects the CRA proposal of 398.14 billion. Jakom COG Anne Waiguru ochung' kar tiende ni sirikal mag counties okbiyie ka omenda matin ne bilion 450 kaluwore gi medruok e osuru ma sirikal juogo jopiny kaachiel kod pek mar ngima. The council proposes at a minimum that the county equitable share to be Kenya shillings 450 billion for the financial year 2024-2025. This will factor in adjustment for the revenue growth, adjustment for inflation, and the Road Maintenance Levy Fund RMLF projected allocation of 10.52 billion shillings. Counties pod bandho sirikal mamalo omenda maromo bilion 81 gino ma oserocho weche mag dongruok e counties. As of 19th of January 2024, which is today, the National Treasury has yet to disburse a total of 81.08 billion shillings to counties as per the disbursement schedule approved by the Senate. Kaluwore kod Governor ma Homa Bay Gladys Wanga, deko e yudo pok mar omenda mag dongruok osechunogi mondo gidonj e winjruok kod bengi mar kawo hola e chulo jotich mag osara. Based on the failure by the national government to remit on time the disbursements, counties have been forced to borrow, particularly from banks and other commercial institutions, to be able to catch up on the salaries and also pump in as much on-source revenue as you can into meeting some of these obligations. But that is not enough. So even right now in Homa Bay, you find that the medical staff are restless, you know. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nono mamoko kao koa e ringre japuonjre mbalariany Rita Waini mane onegi e gwenge mag Roysambu mondo med timne nonro. Metok nono mar bero mane otim kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor ok oyango matut e wi nek mare. Laktar Johansen Oduor wacho ni kaluwore kod chal mar pien del mar Waini ne olalore modhuro. Kamano bende owacho ni ne ong'ad ringre ne kod musumeno mar ng'ado yien ka ng'ama ne onege bende notemo golo kokene. Omedo ne onege kara ne onge ranyisi ni Waini ne oyware gi janek mare manyiso ni chalo ka gima ne omiye sum kapok onege. There was disarticulation of the body at the neck, and the head was missing. There was also disarticulation of the body at both legs, whereby someone cut the femur, head of femur, clean, so that now the legs were apart from the trunk. Other than that, she looked like she's someone who had lost some significant amount of blood, but this could have been after death.
We've taken samples for analysis. One thing also we saw is that this person who did all this also tried to clip up the fingernails for reasons which I might not be able to know. And to us as scientists, when you see fingernails clipped away, we think probably it's a person who tried to hide evidence, so that now we are unable to get his DNA from this victim. Jotelo mamine mapacho ka kotene ko jangad rieko ne jatend pinye weche ratiro jomamine Harriet Chigayo kwedo nek jomamine masani medore. Gikwayo mondo ochuog chike matayo kaka itiyo gi mbui mag tudruok mosebed kitiyo godo e nyayo moko kuom nek go. Mae timore kaluwore kod nek mar Starlet Wahu kod Rita Waeni e kind jopuonjre kata e kind nyiri mamoko e boma ma Nairobi. Remember, but we wanted not to forget these needs. Let me reiterate that the government, in its women's agenda, explicitly committed to ending all forms of violence. Hence, we are standing here today as women leaders from all walks of life to not only condemn the violence meted upon women and girls, but also have an intimate conversation on how we can all participate in stopping the vice. I will continue to engage and work together with the judiciary to see how best we can ensure survivors are treated with dignity in courts and that the cases do not delay. As a mother and a leader and as a Kenyan, my heart goes out to the families and friends of these victims. It is a call to action. The government, the law enforcement, and the tech community, and every user in social media. We also need to increase our public awareness. We need a national campaign to educate our citizens, especially our youth, about safe use of social media. Awareness is also our first line of defense. I would want also to send my sincere condolences to the families that have lost their daughters in this gruesome manner. And I would want just to add on what both Waziri and Madam Speaker have said, that when it comes to matters murder, nobody should celebrate. Okang mar do mamalo mogik mar kumokil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi kuom chung'ne ng'ata do mamalo pod medo nyuolo paro mathoth. Riwruok mar okinde pacho ka LSK kokalo kuom jakom mare kod okinde odhi yo tudruok mar X kendo seyo ng'eto makamano magi wacho ni en ataro mar chik. Jakom LSK Eric Theuri dwaro mondo do mamalo mogik owit oko ng'eto no kendo kwayo ng'uono. Kaka jafwambo mar siasa leronwa moko kuom okinde to dok ne kweth mar Martha Koome kage wacho ni chike mag okinde omiyo do teko mar kumo okil moro amora ma oyud gi ketho mar mieno jayal buche gi chilo. Bad migawo mar doho oyudore e midhiero machielo kendo kaluwore kod okang' mar kumo okil Kamaloka Ahmed Nasir Abdullahi ma bende ong'ere kod nying mar Grand Mula kuom chung'ne ng'ata e doho mamalo mogik ewi weche maricho mosebedo ka omienogo joyal buche e mbui mare mar tudruok mar X. E ote makwiny mane ondik kod registrar mar doho LM Washira, doho mamalo mogik ne okumo Ahmed Nasir kata okinde matiyo e bwo kambi mare mar okinde kuom chung'ne ng'ata e doho. Ote makamano yango ni en gima mako dhok ni Ahmed Nasir kod okinde mage biro dhi nyime kod chwalo bura e doho mar yudo ratiro ne joma gichung'negi e nyim joyal buche ma osiko mieno kod chilo. Kata kamano, okang' makamano oketo gai mar doho Martha Koome kod joyal buche auchiel mamoko mag doho mamalo mogik e tago maliet bang' riwruok mar okinde pacho kae LSK kod okinde kwedo ng'eto makamano. Jakom LSK Eric Theuri wacho ni ng'eto makamano dhi rocho ratiro mag jopiny e yiero okil magidwaro mondo ochung'negi e doho kakoro gidwaro mondo doho mamalo mogik owit oko ng'eto makamano kendo kwayo ng'uono. Korka kore, Profesa Makau Mutua oriwore kod okinde mamoko e seyo ng'eto makamano magiwacho ni en ataro mar chik. Dr. Ekuru Aukot e mbui mare mar X bende ochayo okang' mar doho mamalo mogik ka olero ni mana ka Ja-Kenya moro amora Ahmed Nasir bende nigi ratiro mar golo pache kaluwore kod katiba. Kata kamano, okil Kamaloka Donald Kipkorir odok ne kweth mar Martha Koome ka oyango ni chike matayo okinde ma pacho kae omiyo doho teko mar kumo okil Kamaloka moro amora
ma oyud kod ketho mar mieno joyal buche kod chilo mag mibadhi, madho kong'o asasa kod anjao mag hera. Mae thuolo mar ariyo ma doho osekumo Ahmed Nasser kuom chung'ne ng'ato e doho kaluwore gi tim mare mar seyo joyal buche kod weche mag mibadhi e mbui mag tudruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho biro siro jopuonjre maromo 14,426 mane yudo thuolo e chenro mar piny owacho mar elimu scholarship program ma higani. Koloso yango jopuonjre magisiro higani e kar romo mar Bomas, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni ne oyier jopuonjre manotimo penj KCPE higa mokalo to ne onge nyalo e kuonde duto ma pacho ka. Ma en tielo mar 5 ma piny owacho chwalo sir ma kamae ka ne jopuonjre gi magin mokwongo timo penj mar KCSE higa mokalo. The additional 14,426 we are about to launch today means that the government is going to give hope to 52,000 runners across the country. Without doubt, the program is the greatest demonstration of the fact that education has the capacity to break the intergenerational cycle of poverty. I would want to confirm that our own applicants with the Elimu scholars were more than 93,000. We've taken care of less than 15%. So we still have a huge demand out there. I would urge all other partners that they can tap into this particular pool of children who require that particular support as we move forward. Egiko juma mokwongo ma irwake jopuonjre klas 9, jopuonjre moko pod okwamo kapod giyudo omenda manyalo konyogi donjo e skunde sekondar. Fraser Anyango kod Dennis Ochieng kwa joma nyalo siro somgi mar skund sekondar. George Amolo ni kod mathoth. Fraser Anyango Dhiambo manotimo penj mare mar klas 8 ma higa mokalo St. Teresa's Girls Primary School e kaunti ma Busia moyudo max 376 ne odhi maonge gimoro amora koweyo buge kod kalam kaka tamana wuoche ne oonge go koluwore ni min mare nyocha ne ok nyal ng'iewo gigo ma nyocha ne idware godo e sikundno. Mimi leo vile nilikuwa nimekuja shule, nilikuwa nimebeba vitabu, kalamu na bagi yangu. Mamangu ana pesa, amejaribu kufulia watu, lakini hiyo pesa yenye alipata tu inatumika tu sisi kukula, haiwezi kutosha vitu zingine. Japuonj maduong' Manyien Girls kama ne oluonge Mikai Helen Juma oyango ni japuonjre no notundo e skul kanyo gi min mare Wendi Anyango kinyi makawuono ka gi e kinde no ne gionge gimoro amora. Gino manochune rwaka japuonjre no e skul bang' fwenyo ni owuok e familia ma ok nyal. Koro kwa dadwa dala, koro mi uniform as an individual anyiewo ne wuoche to pod onge gi gik mang'eny but en skul kata fees kako nyalo chulo onge. Koro kwa mani the little ng'ama nyalo do matin mondo konye nyathini. Kamin Fraser Wendi Onyango matiyo mana tije matindo e kaunti ma Busia wacho ni bang' yudo ni Fraser ne oluong ng'iya nosetemo duongo dhoudi ka gi kacha komanyo kony to hapgi pok oluar. Nyathina ni notimo penj Busia St. Teresa's Girls Busia to nyathino kalo penj 378 to koso school fees ema koro an koka. Athi osebet yot 1 week koro admission rumo kiny. Koro kawuono ni aneno nabi kode school nikech oywak mok ayud kuma ketie wiya. To being that ni en nyathi mariek koro tamo wanga gima datim. Ochuno nabi e school makata onge gimoro amora. To komachielo e kaunti ma Migori japuonjre Dennis Ochieng mane oyudo max 362 e sikund primary ma St. Joseph Sombo ne odok kuom jopuonje sikundno mane otimo penj mondo mi gikonye chulo omenda mar somo. Nayudo max 362 to koro pesa manyalo dhi godo skul e motamore. Noluonga Tonga Boys to pesa koro nyale motamore. E skul kae ne mama emane an godo to e skul kae jopuonje bende mane sira. Ochieng ma odak gi min gi Lilian Achieng e kar dak ma yuto ji ni piny ma Nyasare owacho ni en tiere kod luoro ni lek mare mar somo nyalo rumo ka ok oyudo kony. Jopuonjre ni oluonge sikundi yawuoyi mar Tonga. Koro I'm appealing to the members of the public, I appeal ni the CDF office, I appeal ni the MCA
mar Suna Central ka, appeal ni the governor's office, appeal ni all the well-wishers maniti around, mondo gi come up, mondo this young boy oyud somo makende. Kamin mare Lilian Achieng timo tich mar luoko ne ji mondo eka oket chiemo e mesa. Nyasare kama dake ni ana luoko ne manaji. To luoko no bende sani piny tek ma samoro be inya manye kata juma achiel kapok iyudo kata ng'ama iluoko ne. Koro ok adak maber ahinya, adak matek. To de an gi lweta dino osedhi sikul. Kata kuom jotelo yudogi osebedo matek, nasetemo nyaka Equity ma ok ayudo. Koro nakwayo jomuyie mondo okonya. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. En wach malit ahinya kendo wageno ni joma chunygi lendo nyalo wuok mondo mi osir jopuonjre mondo mi sombgi odhi nyime. Kawadhi mbele ni piny owacho ogolo maromo bilion 14.4 e tielo mar ariyo ne omenda mag hola kod siro som jopuonjre manie mbalariany mag piny owacho. Kuom omenda gi duto, bilion 10.4 ibiro keti e hola kokalo Higher Education Loans Board kata HELB, ka bilion 3 ibiro bedo mag siro somo kokalo guch omenda mag mbalariany kata Universities Fund. Mae kelo kwan omenda duto mosechwal nyaka bilion 23.6 ma piny owacho osegolo ne jopuonjre mar higa mokwongo e mbalariany chakre dwe mar 9 higa mokalo. E dwe mar 10 higa mokalo, piny owacho nogolo bilion 5.3 ne hola ne jopuonjre kod bilion 3.9 ne jopuonjre madhi mbele gi sombgi e mbalariany kod TVETs kokalo e yo manyien mar chwalo omenda. Bilion 14.4 ibiro chiw kalore kod dwach jopuonjre. Pesa ni biro chwal ka ichulo pesa somo kokalo e aguch mbalariany. HELB bende biro chwalo omenda mar somo achiel kachiel ne mbalariany kamago mag dak to ibiro chwal e account kata simb jopuonjre. Mbalariany duto biro yudo omenda gi kawuono. Jonyuol e skund primar mar Nina mayudore Alego Masawa e kaunti mar Siaya dwaro mondo duol mar Teacher Service Commission ong'i kaka gichwalo jotend sikunde. Giwacho ni kuom thuolo mar adek ioro negi japuonj maduong' modong' mana gi higni 2 to dhi e rutaya. Jakom mar riwruok jonyuol e skundno Judith Owiti wacho ni japuonj maduong' mane olok e higani ne odong' gi higni 2 mondo rutaya mana kaka ariyo mane otelone. Jatelo mar TSC Masaya Bitus Ogwe wacho ni apisa mage osechopo e skundno mondo ging'e kaka ginyalo yudo kony. Yakane watim penj 2012 ne warem bro lanwe TV. Japuonj no kiona ne japuonj makony seriously. Japuonj biro ko retire ko do higa achiel to retire. Japuonj dio 2012 okelo japuonj achielo mo retire. Akeluonge Mr. Nginja ka Mr. Check. Mr. Rando Check. Obiro kae gimo konya go onge. Japuonj mo retire o akamono kose ngen koro retire. Koro koti batek. Odong higa achiel. Kana be kiparo kisetieko tijeni koro duto. Idong ki laksu higa achiel ni. Urano chiemo tim nadi mondo wan waongo wach kod jopuonje mantie mapuonjo. Masani nitie. To wadwaro wach mar headmaster man school kama ikelonwa. Obed ng'at moro ma at least retirement mare obedo piny ma higni 5. Aparo ne wawinjere kaka jonyuol makata jotendwa mantie ka ong'e maber gima ne wa decide kaka jonyuol. Koro konigo bed ni chuno wag gima kwadwar. Nyithindo to wan go mang'eny, but head teachers imiwa ma retire, miwa tich matek. Kwayo mara en kuom joka education office, miwa uru japuonj maber, head teacher maber, mondo mi skundwa odhi mbele. Sadek gideka prario ka uyo mokwongo e chenro mar OIMORE no kanye mbui mar YouTube. Ka Benado Tieno wacho neno Ramogi maler. Gideon Airo Kuku owacho ni neno wa kaintiere Nakuru. Mwariki Morris Odhiambo Kumu oneno wa kowuok Abwao School e county ma Migori. Dorino Nyancha wacho ni en bende oneno wa kanyo e makare kaintiere Kefri Maseno. Wadhi duka matin wadogi weche mathoth. Jina ni Steven Maina, ninatoka upande wa Kahawa West. Nafanyaga biashara kidogo, alafu nakulima. Simu nilipiga ikakuta sikuwa karibu na simu, ikakuwa missed call, lakini kuangalia missed call hiyo chini yake nitaona message. Iweka kwa kidogo kulima na hiyo ingine kidogo kwa
biashara. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tinto etikomanya na bongo tenae kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwenge njomano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate aninengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Machiegni kendo en fuong'ruok ne jopur niang' kod jotich mag kembe rego sukari mayudore e alwora mar Imbo mar Kenya bang' piny owacho kokalo kuom migawo mar pur yango e yor andika chenro mar chulo gopegi duto ma gisebedo ka giywago. Millicent Adhiambo ni kod mathoth. Jotich kod jopur niang' mawuok e alwora mar Imbo mar Kenya chiko osekalo mondo chul gopegi duto kalure kod andika mane ogol kod piny owacho kokalo kuom migawo mar pur odiochieng' manyoro. Jopur niang' to pod nigi to e chunygi kotenore ni andika makamano ok ler odiochieng' malong'o ma chudono biro timore, gino ma giwacho ni chal ka gima itemo hoyogi godo. Ne gichoko gope duto te mag jopur kendo ne gisetero ne treasury mane wan gadier ni pesa wan onego ornwa mondo wadhi wacham go Christmas. Warito pesa no dwe mar 12 nyaka sani. Owacho ne sirkal mokwongo nokwawa ng'wono kuom miriambo mane jatend piny owachonwa ni pesa ne wayudo tek 23 higa mokadho. Mos chalo ka gima idwa owa mondo kik wago koko nikech wan be wan gi questions e listing ni kaka dwa timore gi joma dwa biro neno. Wan gi questions mo penjo ma ng'ama dwoko onge. To ka giwewa kamano gidwa mana ni mondo gihowa hage sawa matendo sa tim malisingo sa tim ato giwewa kamano kato gidok to mano gimok dang' wayie godo. Ewi mano gichich ni mibadhi moro mar biro rwako nyinge jogo ma ok gin jopur limbo emomiyo ikwayogi kendo mar puodho bengi mekgi kod kembe mane gitiye kaluwore ni okang' makamano ne jopur oseloro ma omenda ema koro girito. King'iyo kaka sirkal timo gige ibiro yudo ni nitie some funny characters mosekaw moseket ni they represent farmers mana mondo gi represent interest mopogore opogore manitie sani. Gitodani wang'e samano kada ging'ado gikelo jok moko wan nying wogol riwa mano wadhi bank account kende mano ok dang' wayie godo. Gima wadwaro ni en pesa di to tarik adi mibiro chulo deadline ma ibiro chulwa. Kamano bende gikwedo okang' ma sirkal okawo mar weyo oko kambi rego sukari ma miwani e chudo makamano ka giko ni bura ma iwacho notweyo kambino ne owinjore osetieki ma wachne wit oko. An kaka jakom mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, cases duto te ma miwani noseyal mutieki kaka katiba ma 2010 ema ne poko biro ma the highest court on land ne court of appeal kendo wan gi judgment no kendo mago duto te an kaka Charles Atiak na chiwo nonro go te e National Sugar Conference manintiere Kakamega e committee manor kod His Excellency the President Dr. William Ruto kendo ne gi adapt mane giwacho ni miwani ne dhi bedo achiel kuom kambe mane idhi kete lwet ji giwegi. Kopo ne sirkal we miwani to sirkal yie gi cartel ma by record President himself bende wacho ni cartel onge gi space e Kenya masani. Mano wacho ni mambo ni matatu. Kana mambo ni matatu okwada winjo ni miwani nigi case mamone bedo achiel kuom kambe mane go beni bedo revived.
Gikwayo sirikal bende mondo mi ong'i anena wachudo mag gopego matut kod okang' mar uso kembe ne ji giwegi. To wan omako dhowa ka nying miwani onge, kendo wawacho ni kochopo juma manyien tich abich kombe wuok oko rabala tieko dhou, wadhi chako ng'anyo mapek kochakore miwani, kwabiro kode achiel kachiel goboke marwa kwachomo ofis mar regional commissioner, wabiro miyo ker petition marwa tich abich moko leo. Wadwa ni notice no bed definite, owachi ni ibiro chulwa tich adi tiyo mane. Adwa kwayo wajumbe wa sana wajumbe ma Luo Nyanza, nitie saa go siasa, nitie saa maendeleo. Kobiro e wach leasing kata privatization kata nang'ono, to giriure together as one county, as one leadership. Nikech kaka wanene, they are being led by the nose. Magi biro mana ndalo machuok kende bang' kane piny owacho yango chenro mar chiro kemberego sukari ma Miwani, Chemelil, Nzoia, Soni kod Muoroni kokalo kuom tim ma dho ngere dendo ni leasing ne gino ma pod jopur ywago ni kaber to mondo kaunti ma Homa Bay mar choko kaunti no ewi wach mar osuru mar gero ute manego gi oyweyo masani piny owacho dhigo nyime pacho kam kata mano mong'ere kaka affordable housing. Kaka jafwambo weche mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopiny mane oyuore chenro no ne ogolo paro mopogore kaluwore gi wach mar gedo mar udi manego gi oyweyo. Chenro mar gero ute manego gi oyweyo serikal yande ne ochako e pachoka gidwaro maneno ni jogo maonge nyalo kod mago modak e kuonde ma ongore dak e lwasi maber kendo gedo makamano osebedo ka dhi nyime e kauntis 19 e tielo mokwongo ka kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kauntis goeko magedo mag ute goeko dhi e nyime. Komiti mar od bura mamalo ma ochung'ne omenda ne ochako chenro ma dhi nyime kod kawo pach jopiny e wach gedo mag utego e kauntis magedo go dhi e nyime kendo chieng' ma kawuono komiti no ne ogo tach e kaunti ni kama moko kuom jopiny mane oyudo thuolo mar golo pachgi ne okoni gedo mag utego gi sani ok ochuno kaluwore gi pek mar ngima e pachoka. Affordable housing sio mbaya, lakini ukisikia vile watu wanaongea wanalalamika juu ya uchumi. Right now yani niseme ninatoka kwa mama mboga. Na mama mboga ukiangalia vizuri, hata tukiangalia vizuri according to what I saw there in the book, kuna wakati unapata mahali imeandikwa ati the money will be, if you are working you will be given, yani pesa yako itatolewa kwa kuenda kwa housing. About mama mboga ambaye hana pesa ya kulipa hata nyumba kwanza atapata wapi? Why did you decide to do public participation in 19 counties only, while in 47 counties people are being taxed for this? It means this bill will be passed by 19 counties only. You will leave 28 counties. I will suggest this bill to go in 47 counties because it will be a law. Kata odoko ni nitie jopiny manogolo pachgi kapingo chenro mar gero ute manengo gi oyweyo e pachoka to moko ne osiro mokalo chenro no ka gikone sirikal mondo ne ni otime e yo makare ma ok nyal hinyo jopiny e weche mag osuru. I want to say among the elders, it is a noble project. We welcome it. We want to support it. Only thing is that go and debate, go and talk among yourselves so that we don't mix people up, we don't make people think it is a bad idea. Pania university ka matomboya to nyithindwa thagore. Kora wacho ni nyithindwa go nyalo yudo udi e yo maber mar dak. Koro miyo an ka Korimba ana support watch mar gero udi migero Homa Bay. Good governance okobedo kare. Omiyo wapende kesa kendo an bende agolo maoni makoni ka chik dwarore to gino nego kete kapok oger kata ot to kwang'iyo koni to wayudo ka oto sirumo. Jakom komiti no Kuria Kimani manotelo e chenro mar kawo pach jopiny chenro mane obagi kamigere utego e boma ma Homa Bay ne okone parote mane jopiny ogolo e kinde chenro no gibiro doyo wigi ka girango gigo monego bende ginywando e ripodgi. One of the key areas that we picked is a percentage that has been allocated for slum upgrading and creating infrastructure around slums.
the people of Homa Bay feel that we should have a higher percentage being put up for slums. They are also talking about the social housing, making sure that there is a higher allocation for that. There was a concern about the board and that there is no representation of people in the construction or the engineering sector. Kimani ne okoni chenro makapa jopiny gibro tieke thuolo ma juma chiel mabiro kato gidende kolipodgi mabende gibro pedho e od bura. We continue tomorrow in Vihiga, and the other team again is doing this on the other side, and I think in the next 1 week we will be able now to retreat and compile all these views. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ikruok motelo ne nyasi mar 30 mar rapar Jaramogi Oginga Odinga dhi nyime kar romo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumu. Karo kod gavana ma Kisumu Giranyang' Nyong'o ikruok makare oseketi maneno ni nyasi no tim gi kwe maonge ng'ikruok moro amora, wach manosir kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron. Jotelo maogen mar yore nyasi no oting'o jandiko Gire Ngugi wa Thiong'o, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod welo mamoko mawuok e pinje maoko. That activity, that event will start from St. Stephen Church, given that Jaramogi Odinga was an ACK faithful. It will then move to Ofafa, where we will have various leadership, those who worked with Jaramogi Odinga, those who are mentored by Jaramogi Odinga, those who are following and have followed Jaramogi Odinga. The significance of that event is massive, both in Nyanza and nationally. Manyien kano timo, kaka nogero piny, kaka ne okelo siasa ma Afrika e piny maduong', piny mangima, kaka giduto rumba giri, ne giloso piny Afrika, kata tindo kethre kamano, to gik mane giwacho pod nitie, nondiki e buge. Wadwani kwa biro mondo joma tindo mok ong'eyo kata joma pok oparo wechego wanyise ni gik mawacho gi gin wacha japuonj. Gin e buge mang'eny ahinya kata kalatese mang'eny ahinya ma kisomo to biro nyisi gik moko ma kata wan ok owacho ka. Jorie matatu e kaunti ma Migori yuago chal marach mar kuonde chungo nyamburko e kaunti no. Giwacho ni tend kaunti no osejwang'ogi kata bed ni jugo gi odiochieng' ka odiochieng'. Jojuma nigi mathoth. En kinde malo higni 5 ka jorie matatu e kaunti ma Migori yuago rach mar kuondego mag chungo nyamburko ma bende ong'ere kaka bus park e kaunti ma Migori. Yuakne pod dhi nyime ka jorie matatu wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka ojwang' kata bed gigolo osuru mathoth ne piny owacho. Dwaro ni mondo los the entrance Marungu bus park and the exit. We only have an entrance must have kaka exit be. Governor manwa yiero kendo moahero wagombo ni mondo oti kodwa kanyakla mondo wagol shida ma wanene bus park. Jorie matatu gi e kaunti ma Migori borok margi ma Migori Matatu Operators Union wacho ni kar chungo nyamburko e chuny boma ni ma Migori sama koro koth ochwe to koro chalo nam. Pi ka koth ochwe en stage kionge gambut kaka itimo onge jawuoth obiro to gambut ne ok oting'o. Koro tek wayudo shida awad gikonyo drainage losnwa go bus park obed bus park. Midhiero ni bende giwacho ni yudo kar chungo nyamburko mar Sori magiwane sama koro koth ochwe mapek to koro chalo kund dhok. Stages mawa ok konywa kidhi kaka Sori en mana chuodho gi ndalo kodh niendi. Kidhi Meoro ji pengo mane dhoudi mag ji. Koro kaka kaw kata mana ushuru tek ni gari pengo kacha tek. Stage Masori poko nobogi aboga to poko ket kabros poko lam but noboge en ni sama koth chwe nyaka koro pi gudre ni ko kete lam. Ka otele ko jalup jakom marwok margi Daniel Awino giwane mokum kuonde chungo nyamburko kaka mano wedo Ntimaru onge kata cho. Kuonde machalo kaka Ntimaru chope onge. Koro wakwaye kicha kiduogo Migori ka kar buok ka koth chwe mabati otuch.
Jorie matatugo bende komachielo ywago rach mar apaya mawuok Migori nyaka Sori, kaachiel kod mano mawuok Migori nyaka Meoro. The direct ne mbunge Manyatike. Barabara madhi Sori, kakoth ochue, kaka sani kidhi Sori, en nam. Ma gari geche kwame iye kanyo, kidhi Sori miduogo nyaka iti gi pesa. Fuel ni malo, garama boidho, to geche wa bende kethore e wang' ka wang'. Ndalo moko waluoro mana nyaka Ndiwa, ndalo moko waluoro nyaka Wachara te Homa Bay County. Watiyo gi fuel mang'eny. Okang' mar temo manyo piny owacho mar kaunti ma Migori mar ng'eyo okang' ma giseketo e winjo ywak ma jorie matatu ne ogore lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaunti ma Homa Bay ikore mar bago romo magalamoro mabiro nywando joket mwandu mawuok e tunge piny mangima e kidienje ma opogore opogore. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne opuoyo mokalo okang' mar riwruok ma gavana okawo mar miyo gi thuolo mar bago nyasi magalamoro mar joket mwandu. Gavana Wanga olero ni Homa Bay ni ong'ala manyime matayo kendo bago nyasi makamano kaluwore kod ikruok magin godo. We wish to bring to your attention that the county government of Homa Bay will be holding its second Homa Bay International Investment Conference, HOBIC 2024, from 27th to 29th February 2024. The theme of the conference is Unlocking the Bay of Endless Potential. On behalf of my sister and colleague, Governor Gladys Wanga, I wish to invite partners, investors, both local and international, the private sector, academia, the media, and the general public to participate in this NEBO conference. This is an opportunity to explore the lucrative investment opportunities in Homa Bay County. Oyaore, kendo waseketo chike manyalo konyo joket mwandu, kendo waseketo kwe gi lwasi maber marwako joket mwandu, kendo wasegweyo oko mibadhi manyalo chando joket mwandu. Wadhi nyime kod weche manyien kama derepe mag loche mating'o mwandu kowuok e wath ma Mombasa nyaka e pinje mag Libamba koro buogo mar bago ng'anyo mar tipo kaluwore gi meko mag derepe wetegi e piny Sudan. Kotenegi kod jakom margi Roman Wema gikoni derepe wetegi mawuok e pacho ka maromo 69 maki kendo geng'negi e tesende mopogore opogore mag obila e piny Sudan kaluwore gi ng'anyo manyocha gi bago kaluwore gi san magikoni gikali e lwet obila ma pinyno. Gikoni thuolo mar jumbe 3 gisewito derepe 4 e yo mapok oyangore maler. Gidwa ni mbetre mar Kenya e piny Sudan mondo mi odonjre midhiero magikaloe kendo res jowetegi makoro maki. Hawa madereva walikamatwa jana, wengine wako kule Bor wamefungwa na wengine wako Bentiu State. Sisi ilikuwa tunamuomba waziri, kwa sababu tumelalamika sana. Ikieleweka siku 2 zilizopita madereva waliuawa kule Sudan. Na hao madereva walikuwa na protest uovu ambao wenzao wamekuwa wakitendewa kule Sudan. Basi sisi kwa maoni yetu tunaomba ambassador wa Kenya aweze kulishughulikia hili jambo kwa haraka sana, manake inaonekana sasa Sudan ni nchi ambayo imeanza kuteleza kutokana na kuheshimu haki za kibinadamu. So wakati unasikia kwamba dereva ametoka Mombasa ameenda kutafutia familia yake kupeleka mzigo South Sudani ama kule kwenye Menda, alafu akaenda akashikwa kule akaanza kufanywa dhuluma, maana zile ni dhuluma. Kawaida kunafaa kuwa na sheria. Iwapo amekiuka sheria za nchi, labda overspeeding, hajafunga mshipi ama makosa yale yote, anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini si kufanya yale mambo ya kuua mtu. Hajaenda kama jambazi wala si gaidi. Iheshimike na itambulike kwamba dereva ni mtafutaji kama ule mwingine na apewe heshima zake kama dereva. Sisi ndo tuna run uchumi wa nchi na uchumi wa dunia. Hii kazi ya udereva ikisimama leo, kila mtu ata feel the pain. Naitwa Jane Katiko Makau, natoka Machakos County. Okay, mimi ni mfanyikazi wa kanisa, nilikuwa kwa ofisi ya kanisa. Wakati nilipigiwa simu saa 3 na around na nusu hivi, ndio nikasema kumbe ni ukweli. Nilipiga nduru kwa ofisi. Kunaona Januari sasa imekuwa baraka tele. Kuna watoto wanasoma na pia kuna mama tulikuwa tunamwekea nyumba paa
Kwa hivyo naweza kumhakikishia mahali yako ajue sasa mvua haitampiga tena. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Machingni pautuke jatend migao matuke Ababu na Mwambo Timulimbe pautuke mama Sinemuliro kama nodhino no kwan omenda mabende inyalo tigodo egundho godo pauno motelo nyasi mag madaraka mahiga ni mibiro bagi Bungoma. Ababu no wuotho karano wuotho gi jalup gavana ma Bungoma Jennifer Mbatiani mano nyiso geno ni pauno idhi gundhi mapiyo motelo nyasi maduong'no. Ababu no lero ni mondo migi geng kada ginge kwan omenda manyalo tiyo kanyo biro chuno nyaka gibed piny gi midusa kanyo mar yango gik moko duto madwarore. Kosengo kata kamano ni en gi geno ni duto biro bedo makare motelo ne odiochieng' madaraka. Nyasi mag madaraka mahiga ni wang'ni idhi tim e kaunti ma Bungoma. Kuhusu gharama ya kukamilisha uwanja huu, hatuko kwenye nafasi ya kukupatia takwimu sahihi kwa sababu ndio sasa tumeanza udadisi. Stadia is normally costed based on cost per seat. So after we determine the seating capacity, if for instance we determine the seating capacity is 20,000 or 25,000, then tutaweza kupiga hesabu. Tarehe 1 mwezi wa 6 siku ya Madaraka Day itafanyika katika kaunti yetu ya Bungoma. Na nataka nishukuru wale ambao waliwasia kwamba sherehe za national iwe ikienda